information, Facebook ou Twitter, Inspiration, Andro WhatsApp, John Sate ushamaliza, kwako hakuna kubisha, wakubisha atashushwa, sisi mbele tunaruka. John Sate ushamaliza, elektronike de Butembo, kwake ni bingwa hakuna kupinga, kwa wanafunzi hakuna kushindwa, kwa ajili ya ufundi kwako tunakwenda. Kama ni uongo muulize Samire Kacho, kama unabisha umulize Berge, kama ni uongo muulize Gilbert Bombale, kama ni uongo muulize Kambale Mbembe, kama unabisha muulize Viki Kidudu, kama unabisha muulize producer Foster, kama unabisha Baninga Kivu, Baninga Congo, technologie évolue, Konamna Jonsa, ba conception belé, bozo yokanga, nazana mingite ya koloba, bakomana Jonsa, émetteur affiché rempli, yango nyonso to concevoir, Robert Mema na yembi lelo pona Jonsa, akamwisi batu mingi na Butembo, dépannage à bas pareil, dépannage à bas ampli, dépannage à bas fourni, décodage à soliango. Jonsa, 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 t'es number one. Jonsa, t'es numéro 1. Jonsa, t'es number one. Jonsa, t'es numéro 1. Jonsa, hakuna wakubisha wakupinga ni mulozi, twakuja wakilisha eti kwetu tumevuma, twakuja wakilisha eti kwetu twajigamba, sisi hatujigambe tusishushwe na magamba. Huyu John Sate nani kweli amekuja na vitu kweli, vitu safi safi, sisi tunasema eti kwetu tumepana watoto kia vinyonge mumisha kwa kukubali, sisi tumekubali kwa kuona hii ngoma yake inajengwa vizuri, na hii ngoma yake inajengwa vizuri, kujengwa vizuri inapiga vizuri. Metualite muje mukatwale vitu bwana, hapo kwa John Sate number 1, ngoma nzuri. Yes. Tunakuja tena sasa na stalo mpya, tunafanya vitu watu wengi wachanga, tunajenga ampli, tunagusa mixer, tunagusa iPhone. Na kama unabisha uliza Berger, atashuhudia. Na kama unabisha ulisha Kachuva, atashuhudia. Bamotare yote akape bameshuhudia, atashuhudia. Gilbert Kambale ameshuhudia, atashuhudia. Arioste atashuhudia. Ezema Lekaniel Bastidio atashuhudia. Mary John Sate number 1, John Sate numero 1, John Sate number 1, John Sate number 1, John Sate numero 1, John Sate number 1. Hey. Siku nyingi tuteseka, tukikosa kwa kukwenda, tukitafuta wapi tutapata wafundi bora, ndio maana service electronique John Sate imekuja kwa ajili yetu. Moninga wanaboresha telefone, wanaboresha television, wanaboresha kompyuta, wanatengeneza amplifier. Tumepata msaada toka kwa John Sate.
Hapo Butembo tumebarikiwa tena sana. Yeah, John Sante, John Sante, service électronique. John Sante, John Sante, John Sante, John Sante, John Sante, John Sante, service électronique. Tusijisumbue kwa shida zetu, service électronique. John Sante iko pale kutatua shida zetu. Oh, mabafle, ma mixeur, ma radio, ma phonie, na conception ya ma ampli. John Sante, huko tu danger. John Sante, John Sante, service électronique. John Sante, John Sante, John Sante, John Sante, John Sante, John Sante, service électronique. Yeah, John Sante, umeacha nimsahau vitu vya wazungu. John Sante umenitengenezea ampli nzuri sana. Ampli inapika mzika, ampli inadunda sana. Nilikuwa nimeteseka, ampli nilikuwa sijapata kaya bie. Kwa John Sante nikaenda pale, nikapata ampli kidogo. Mkuje nyote, tupime zote. Ampli inapika sana, ampli inagonga sana sana. Hapa kwetu ku John Sante, yani ni service électronique. Hapa tunafaka programmation ya antenne parabolique, installation domestique na flashage ya ma téléphone. Tunarepara aussi na zingine mapareil électronique. Mais usisahau, hapa tunafaka conception ya ma ampli.